ಉದಾಹರಣೆ ಜೊತೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ವರ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಕ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಆಗಿದೆ. ಅ ಸ್ವರದ ಚಿಹ್ನೆ ಈ ಥರ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಲೈನ್, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈನ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವ್ಯಂಜನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಸಿಗತ್ತೆ. ವೆನ್ ವಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಕ ಹಿಯರ್ and we apply this Gunitaakshara matra for a, because we are adding a. We are, for k consonant, we are adding a vowel to make ka. For a, this is the Gunitaakshara matra. Here we have written it, and in this place just replace with the consonant. Ka will get ka. Same way, g plus a equal to ga. Ga Gunitaakshara matra is this one. A, for a Gunitaakshara matra is this one. Here just replace with g. K plus e equal to ki. For e, this is the Gunitaakshara matra. In this place just replace with k. See, ch plus e equal to chi. This is the Gunitaakshara matra which I have written in red color. And in this place replace with ch. Wherever we have this sleeping line and twisted curve, whichever we have written, right, replace that with the Gunitaakshara matra to get Gunitaakshara. 2 plus u equal to 2. 2ಗೆ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಊಗೆ ಈ ಥರ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಟನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟ ಬರೀರಿ. ಟ ವ್ಯಂಜನ ಬರೆದ್ರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಧ ಪ್ಲಸ್ ವು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಧೂ. ಫಾರ್ ವು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಮಾತ್ರ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಮಾತ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಧ. ವಿ ಗೆಟ್ ಧೂ. ಪ ಪ್ಲಸ್ ರು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೂ. For ru, this is the Gunitaakshara matra, and here you replace with pa. How do you write pa? We write in this way. Next, b plus a equal to be. For a, what is the Gunitaakshara matra? Like this, sleeping line, upward standing line, and one round. And here we have this one, we have replaced with the matra, and we write ba to make be. Mu plus a equal to me. For a, this is the Gunitaakshara matra, and here we replace with ma. This one we are replacing with ma. V plus I equal to y. Y, what is the matra? This is the matra. And here we replace with v. R plus o equal to ro. For wo, this is the matra, and here we replace with ra. L plus o equal to lo. How do you make? For wo, this is the Gunitaakshara matra, and here we replace with la. It has to touch neatly. It has to
ಸಿಗ್ತದೆ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಔ Gunitaakshara matra for ಔ is this one, and replace here with sa. It becomes saw. J plus equal to jam. For this is the matra, and here we replace with ja consonant. Jha plus jh agbekidu. Jh plus aha equal to jaha. Ahadu Gunitaakshara matra, and here we replace with cha. Consonants and vowels together make Gunitaakshara. ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ ಸೇರಿದಾಗ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಆಗತ್ತೆ. ಇವುಗಳ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು or ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ matras. These are the examples. In the next video, for each consonant, I will show how to write Gunitaakshara from A till Aha vowels. How do we add them and how do we make Gunitaakshara for each consonant. If you like this video, please like, share, and also subscribe. I'll teach easy methods to read and write Kannada in the upcoming videos. Thank you.